Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, now we are going to learn new hijaiyah letter. Fa. Let's say together. Fa. Let's get started by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Follow me. Fa. Fa a gha fa a bo gha fa so. Follow me. Fa a gha fa a bo gha fa so. Fa ta ha gha ja za ha fa zo. Follow me. Fa ta ha gha ja za ha fa zo. Po a da so fa gha sha kha bo. Together, follow me. Po a da so fa gha sha kha bo. Sa gha zo kha fa za sha gha bo. Sa gha zo kha fa za sha gha bo. Fa za a sa gha po zo fa ro. Follow me. Fa za a sa gha po zo fa ro. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so bo po zo a gha fa. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so bo po zo a gha fa. Okay, please read it yourself. Please read it yourself. You can pause and please read it yourself. Next, you can pause and please read it yourself. Okay, next, page 24. We have new hijaiyah letter. O
O. O. Let's get started by reciting ta'awud and basmalah together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qa together. Fa qa qabadha qa ta fa fa ra qa. Follow me. Qa ba ba qa ta fa fa ra qa. Sa gha za fa qa za. Sa a fa together. Sa gha za fa qa za. Sa a fa. Ha za kha qa fa sha a qa da together. Ha za kha qa fa sha a qa da. Ba gha ta sha fa a za qa qa together. Ba gha ta sha fa a za qa qa. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so bo po zo a gha fa qa. Follow me together. A ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so bo po zo a gha fa qa. Okay, please pause and please read it yourself. Next, please pause and you can read it yourself. Thank you and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.